recording is okay. So we will start our lecture. So as I said, today we will cover the first part of our talk of my talk today will be about the theory lecture, intracellular accumulation or intracellular deposition. The second part will be a practical session for this. نعم عندي. جروب بي ما طلع فيها ملزمات. جروب بي ما طلع ملزمات. اوكي عندي هسه تشيك. Okay. Okay. Now our as I said طبعا شو اسمه الفيرست part will be theory lecture intracellular accumulation or intracellular deposition. Okay. الو هاي عيني محمد. وعليكم السلام. هلا محمد. هلا وعيني. أنا بالمحاضرة. هلا وعيني. هلا وعيني. أنت بالمحاضرة موجود؟ ماشي. أحاول أشوفكم. بسيطة. يلا عيني. يلا عيني. يلا. طبعا اتصل بي مساعد ممثل يقول أكو مشكلة يعني ما أدري شو اسمه. خلينا نشوف وين الإشكال. محمد عيني you join us إذا موجود ويانا. محمد okay. تمام. Okay now our theory lecture today طبعا طلاب المحاضرة may contain some details but I will simplify it for you. طلاب خليكم وياي. اوكي راح نبدي البارت الاول هو المحاضرة الثيوري نظري وبعدين عندنا العملي. اوكي for يعني for this week. اوكي and at last we will have the quiz. So be with me. Okay now الفيرست بارت هو الثيوري lecture المحاضرة النظرية. So now I will start with what is the meaning of intracellular accumulation. Okay. Normally, during the cell life, there will be one or more substance may be deposited inside the cell. This may be harmless, يعني cause nothing to the cell, or may be toxic, that kill the cell. Usually within the cytoplasm, okay, within the lysozyme, but sometimes within the nuclear. So, what are the mechanism of intracellular accumulation? Why there will be deposition of a material or substance inside the cell during its life? Okay, what are the reason for this? Okay, now we have three mechanisms. Number one, when there is an abnormal metabolism. Example, fatty change. You know. طبعا this is the liver. طلاب this slide is not to keep by heart, just to see by you, okay? Not to memorize it. هذا مو للحفظ. This slide. So you have to know that fat metabolism take place in the liver. Full stop. Okay. Now when there is injury to the liver, so the liver cannot metabolize the fat. So the fat will be deposited inside the cell. Of which cell? Cell of the liver. So now you understand that when there is damage to the liver, okay, due to, for example, hypoxia, drug, etc., this will lead that the liver will lose
its normal function. What is normal function? Or metabolism of fat. So when there is liver failed to do its normal work, so there will be deposition of fat inside the liver. So this is the first mechanism. Okay. Now, the second mechanism, when there is lack of enzyme. What is this enzyme? Normally, there is sometimes we need an enzyme to break down a complex substance into soluble substance. And in a few cases, there will be genetic, okay? There will be genetic loss of an enzyme. So there will be a deposition of this complex substance inside the cell. Here we call it an storage disease, or we call it inborn error of metabolism. What's the meaning of this? This means that we have an endogenous substance. Endogenous, yani substance formed of inside the cell. So normally we have an enzyme to break down such complex. In patients who suffer from genetically absence of this enzyme, so there will be accumulation of the material inside the cell. So here we call it storage disease. What is the meaning of storage? يعني the substances or the material will be deposited inside the cell. Why? Because there is genetic absence of an enzyme. We call it storage disease, or we call it inborn error of metabolism. The last cause, when there is an exogenous substance, يعني come from outside the cell. So it will be deposited inside the cell. And why? Because the cell have no ability to break down of such material. So in summary, now those who joining us now, our theory lecture today is about intracellular accumulation. يعني deposition of material inside or substance inside the cell, usually inside the cytoplasm, okay, within the lysozyme. Okay, now what are the mechanism? How there will be deposition of this material inside the cell? Now, the first mechanism, there is an abnormal metabolism of endogenous substance. And I said, example, fatty liver or fatty change. Here you can see normal liver cell. Here you see a cell with yellow vacuoles or yellow substance. This represent what? This represent fat deposit inside the cell of liver. Why? Because there is damage to the liver, so the liver cannot metabolize the fat. It will deposit inside the cell. A second mechanism, when there is absence of enzyme, so we have an endogenous substance and we have no enzyme, like in this condition. So when we have no enzyme, which is needed to break down of a complex substance into soluble substance, so here this condition we call it inborn error of metabolism. يعني this is a genetic condition. يعني there is absence of an enzyme, or we call it storage disease. Storage means what? يعني storage of this complex substance that cannot be break down. Why? Because absence of an enzyme. Or lastly, exogenous. What is exogenous? يعني substance come from outside the cell, enter the cell, and the cell cannot metabolize it, so it will be deposited. So 3 mechanisms for intracellular accumulation. Number 1, abnormal metabolism, example fatty liver or fatty change. Number 2, when there is absence of an enzyme, we call it inborn error of metabolism or storage disease. Number 3, when we have an exogenous substance. What's the meaning of this? يعني substance enter the body from outside, so it will be deposited inside the cell. طلاب المحاضرة النظرية بدأت اليوم عنوانها يعني تجمع المواد داخل الخلية. شنو أسبابها؟
السبب الأول لما عندنا عمليات الأيضية يعني يصير بيها يعني تقل، وين لما الخلية يصير بيها يعني إصابة أو أذى، كما في حالة الفاتي ليفر. شنو معنى فاتي ليفر؟ فاتي ليفر يعني تجمع الشحوم داخل الكبد. ليش؟ مثل ما قلت بهاي السلايد اللي هو للاطلاع، النورمال راح تاخذوه بالبايوكيمستري هذا، بس احنا هنا بالباثولوجي بس اريدك تعرف انه الليبيد يصير بيها ميتابوليزم وين؟ بالكبد. لما الكبد هو اصلا يصير بيه انجري، اوكي، لذلك الكبد ما راح يسوي ميتابوليزم للفات وراح يبقى يتجمع داخل الفات. لذلك هذا السبب الاول لتجمع المواد داخل الخليه اللي نسميه احنا فاتي تشينج، تجمع الفات داخل الليفر. هذا رقم واحد. السبب الثاني لتجمع المواد داخل الخليه هو لما يكون عندنا يعني فقدان بانزيم. هذا الفقدان هو يكون جينيتيك، يعني هو البيبي راح يولد وما عنده هذا الانزيم. شنو فائده هذا الانزيم؟ اكو انزيم بالخليه يكسر المواد المعقده، يحولها الى مواد سلسه وبسيطه. لما ما عندنا هذا الانزيم، احنا هذا المرض نسميه ستورج ديزيز او نسميه انبورن ايرور اوف ميتابوليزم. راح تتجمع المواد داخل الخليه وما راح يصير بيها ميتابوليزم. السبب الثالث، لما تجينا المواد من خارج الخليه تتجمع داخل الخليه، الخليه ما عندها يعني امكانيه تحللها ولا تكسرها، فراح يصير بيها ديبوزيشن. لذلك هاي ثلاث ميكانيزم على يعني تبين شلون تتجمع المواد داخل الخليه، لانه هو اصلا عنوان المحاضره Intracellular Deposition or Intracellular Accumulation، تجمع المواد داخل الخليه. طبعا هاي بصوره مو طبيعيه. زين. Any question till now؟ اي سؤال لحد الان؟ Okay. Now we will start with examples, with different examples. Now, first of all, we will start with accumulation of lipid. We call it fatty change. Okay. Now, we studied fatty change. Fatty change is an example of what? abnormal metabolism. Yes. بعد احنا we studied reversible cell injury. yes. Yes, reversible. What's your name? Ahang. هاني. Ahang. Okay. Ahang. Your father name? Neriman. تمام. Ahang, you did a quiz of theory or not? Yes, I did it. Okay. Now next quiz. Okay. يعني you will not do it. Okay. Thank you very much. Yes, fatty change. We studied it in reversible injury. Okay. Okay. Now, fatty change, as Ahang said, is an example of reversible injury. يعني there is injury to the liver. Okay? And after that, the liver lost its function and it cannot metabolize the lipid. So it will be deposits of lipid inside the cell. So now this is the liver normal. Here, liver with fatty change. You can see here, as you remember from the previous lectures, in fatty change, it means deposition of fat in liver. So we will see the liver enlarge, greasy, yellow in color. This is also fatty change, enlargement of liver, yellow, greasy in color. Under light microscope, here we see the fat vacuoles. All these white spaces represent fat. This brown or pink is normal liver cell.
this white, okay, this white color spaces represent fat. So it means that the fat deposit inside the liver cell. Why? Because there is injury to the liver and cannot metabolize. The second example of deposition of lipid هو بالأثيروسكلروسيس, and we will study that inshallah the second semester. Here, atherosclerosis, deposition of fat in the wall of the blood vessel. Now here at this level you have just to know atherosclerosis means deposition of fat inside the wall of the blood vessel, inside the macrophage. The last example هو Xanthoma. What is Xanthoma? Xanthoma represents, it's a clinical condition, okay, seen in patient with hyperlipidemia. Okay, there will be deposition of fat in the subepithelial connective tissue in the skin and tendon. Okay, here this is Xanthoma. Okay, this is Xanthoma. Okay, so the Xanthoma, okay, represents a skin lesion, okay, contain fat. You can see large, this is large one and this is a small one, okay? Under light microscope, what you will see? You will see mixture of this macrophage contain fat, okay? So let's make a summary. Now we talked about examples of intracellular deposition, because our lecture today is about intracellular deposition. Now we start with lipid. Now 3 examples of lipid deposition inside the cell. Number 1 اللي هو fatty change or fatty liver. This indicate what? This indicates that there will be deposition of fat inside the liver cell. Why? Because the liver suffers from injury. So when there is injury to the liver, so the liver cannot metabolize the fat. And as I said in the previous lectures, grossly, the fatty change, but don't forget, fatty change, grossly, the liver will be enlarged, greasy in sensation, and yellow in color. Under light microscope, we will see clear vacuoles represent fat deposition inside the liver. This is number 1. A second example of lipid deposition inside the cell هو atherosclerosis. What is atherosclerosis? هو deposition of fat in the wall of the blood vessel. lastly هو Xanthoma. What is Xanthoma? Xanthoma is deposition of fat in the subepithelial tissue, okay? So in the skin and in the tendon. Here, this patient have hyperlipidemia, يعني high lipids. So this lipid will be deposited in the subepithelial tissue, okay, inside the macrophage. This is cutaneous xanthoma, يعني xanthoma related to the skin. It is usually in the dermis of the skin. And here you can see these are the macrophage contain lipid. So 3 examples of lipid deposition: fatty change, atherosclerosis, xanthoma. طلاب درسنا أول نوع من التجمع المواد داخل الخلية هو الليبيد، و3 أمثلة. الفاتي تشينج اللي درسناه المواضيع السابقة. الفاتي تشينج هو يعني يا اما نشوفها مينلي بالليفر وسمتايمز بالهارت. لما نشوفها بالليفر معناها اكو انجري للليفر، لذلك ما حيصير عندنا ميتابوليزم للفات، راح يصير عندنا ديبوزيشن. بالعين المجرده راح نشوف تضخم بحجم الكبد ولونه اصفر وملمسه شحمي، وتحت اللايت ميكروسكوب راح نشوف الفجوات البيضاء اللي هي تبين معناها انه هذا الليبيد متجمع داخل الخليه. هذا المثال الاول. المثال الثاني هو تجمع الشحوم داخل جدار الاوعيه الدمويه، يسموه اثيروسكلروسيس، راح ندرسه بالفصل الثاني. والنوع الاخير من تجمع الشحوم داخل الخليه هو بحاله الزانثوما.
شنو زانثوما؟ زانثوما هي حالة طبية نشوفها بالجماعة المرضى اللي عندهم ارتفاع بنسبة الشحوم بالدم. فهاي قسم من الشحوم راح تتجمع تحت الجلد، فراح تبين هيجي كلينيكلي، يعني هاي يسموها زانثوما. شنو زانثوما؟ هو زيادة بالشحوم تتجمع بالسب ابيثيليال تشو، تتجمع تحت الجلد، وراح تبين تحت الميكروسكوب هي مادة شحمية، يعني vacuolated cytoplasm deposition within macrophage، راح يتجمع الشحم داخل الماكروفيج. ويفنش الفيرست. تفضل عيني دكتور. الأدوية اللي تحتوي على نسب عالية من الاستروجين والكورتيزون أيضا تؤدي إلى ممكن بالضبط. اكو يعني هذا مثال واحد، ممكن يعني سايد افكت مال سم اوف دراجز، ممكن يعني ياثر على الميتابوليزم مال الليبيد. بالضبط عافيه. الكوليسترول العالي ايضا يؤدي الى تجمع الشحوم. بالضبط هايبر عشت ايدك. هو الهايبر ليبيديميا ستيت، هو من تزداد الشحوم بالدم تتجمع تحت الجلد. بالضبط عشت ايدك. تمام عافيه. السكند اكزامبل of deposition هو البروتين. We finish lipid, now protein. In which condition we see protein? In kidney tubule, okay? When there is a proteinuria, and you will study that in the second semester in renal pathology. Normally there is no protein in urine, but in certain clinical condition, example nephrotic syndrome, there will be protein will pass in urine. So we call it a proteinuria. So in this condition, there will be absorption of this protein and it will be deposited like this. This is a normal tubule. This pinkish, portocali, red material represent a protein deposition in the tubule. Why? Because this tubule will absorb the protein and it will be deposited in the wall of the in the cytoplasm of the kidney tubule epithelial cells. The second example هو plasma cell. You know, plasma cell from the immunology, it produces the immunoglobulin, the antibody. This antibody هو protein. So when there is an excess amount of immunoglobulin deposition in the plasma cells, we call it Russell bodies. So it will be also eosinophilic, يعني red in color. So summary, examples of a protein deposition inside the cell. Number one, in kidney tubule, when we have a patient with a protein in urea, protein pass in urine, we call it proteinuria. Second, هو البروتين inside the plasma cells. From where? From immunoglobulin. You know, plasma cells produce immunoglobulin or antibody. This antibody is a protein. When there is large amount of a protein deposit inside the plasma cell, here, this deposit, we call it Russell bodies. طلاب يعني عندنا مثالين لتجمع البروتين داخل الخلية. النوع الأول بالكلية، مثل ما شفتوا بهاي هذا التيوبيول مال الكدني، تشوفون هاي البرتقالي أو الأحمر، هذا بروتين. هذا بروتين يتجمع داخل الخلية. ليش؟ لأنه نورمالي بالطبيعي ماكو بروتين يخرج باليورين. هذا المريض عنده خربطة بالكدني، لذلك راح يخرج البروتين باليورين، راح يصير به امتصاص، راح يمتص ويتجمع داخل التيوبيولز، لذلك هاي المادة الحمراء هي بروتين. هذا المثال الأول. المثال الثاني هو البلازما سيلز. تعرفون البلازما سيلز هي لها دور مهم بالإميون، وهي اللي تفرز الاميونوجلوبولين والانتيبودي. لما يصير عندنا زيادة طبعا هو الانتيبودي هو بروتين، لما يصير عندنا زيادة بالبروتين، هاي المادة نسميها راسل بوديز. اوكي سو راح نشوفها مادة برتقالية تتجمع داخل البلازما سيلز. So كسمري enumerate two examples of a protein deposit inside the cell. Number one, a kidney tubule in case of a proteinuria. Number two, plasma cells. When there is large amount of immunoglobulin, we call it Russell body. Full stop.
الثيرد example هو الجلايكوجين. We see it in diabetic patient. Okay, could be in kidney. Okay, it's also as clear empty cytoplasm, or in storage disease. You remember storage disease? At the beginning of this lecture, I said when there is loss of enzyme, يعني inborn error of metabolism, يعني genetically there is abnormal metabolism of glycogen, so it will be deposited inside the cell. And you will take this in biochemistry in details. Here in pathology, you have to know, enumerate two conditions that we can see glycogen inside the cell. Number one, in diabetic patient, okay, بالkidney. ونمبر 2 بالglycogen storage disease. And you know, in glycogen storage disease, there is lack of enzyme, inborn error of metabolism, or we call it storage disease. يعني we have genetic loss of the enzyme which is needed to break down of glycogen. Okay, so it will be deposited inside the cell. الجلايكوجين نشوفه بحالتين، جماعة السكري يتجمع بالكدني تيوبيول، وجماعة الجلايكوجين ستورج ديزيز. مثل ما قلت أنا بداية المحاضرة، ستورج ديزيز يعني هذول عندهم نقص بإنزيم، يعني جينيتيك نقص بإنزيم، لذلك ما يقدرون يسوون تحلل للجلايكوجين، لذلك هو راح يترسب داخل الخلية. الأذر topic is pigment. What is pigment? Pigment is a colored substance. It could be endogenous or could be exogenous. طلع pigment هي صبغات، هو colored substance. It could be exogenous يعني from outside, or it could be endogenous يعني from within the body. Example, Lipofusing Pigment, Hemosiderosis Pigment, وميلانين Pigment. Now, first هو Exogenous Pigment. Exogenous Pigment يعني ال substance enter the body from outside. Example, الكربون or coal dust, الفحم or carbon particle. It will enter the body. Okay? What is the source of carbon? Any idea? Most common source of carbon or coal dust? شنو السؤال دكتور؟ الاكسوجينس بيجمنت الكربون. What is the source؟ شنو مصدر الكربون؟ منين يجي الكربون او الفحم؟ من المناجم والفحم. عفيه، شنو اسم؟ دكتورة من الصخور. شنو اسم؟ لا بالضبط، مناجم الفحم. شنو اسمك عيني؟ لقمان احمد. تمام لقمان. بالضبط طلاب. الكربون والدست يجي اما من coal workers، يعني those coal miners. اوكي، coal miners يعني عمال مناجم الفحم. Those work at closed space who daily inhale the carbon particle, so the carbon will be deposited inside the lung. So here we call it Anethrocosis. What is Anethrocosis? It's black discoloration of the lung tissue. As you can see here, this is Anethrocosis. So define Anethrocosis. So Anethrocosis means black discoloration of the lung tissue. Hi, black, grossly under light microscope. Here is another example of a black discoloration of the lung tissue. And here it will end in fibrosis. Okay? Fibrosis. So I repeat. So exogenous pigment يعني pigment enter into the body from outside. The first example هو الكربون يعني coal dust
Okay, this inhale from outside by the respiratory system into the lung. المين source هو الcoal miners, يعني those who work at a closed space. Okay, so they inhale the carbon, or patient heavy smoker, or from air pollution from the car or from the factories. Okay, so here the carbon once enter into the lung, it will make the lung black in color. This depends on the amount of carbon. This patient have anethrocosis. So define anethrocosis. Anethrocosis is a black discoloration of the lung tissue, grossly and light microscopically. طبعا after continuous damage there will be fibrosis. المثال الأول هو الكربون أو الفحم. المصدر مالته مثل ما قال زميلكم لقمان هو ممكن عمال المناطق، يعني هو الطلاب هذا يدخلون على المحاضرة أويلي هي بعدنا عن المشكلة هاي. وين موجودين؟ ما عندي. وين؟ كلاس بي. اوكي. طبعا العمال مال المناجم مال الفحم اوكي يشتغلون بمناطق مغلقه، راح يستنشقون الكربون لمده طويله، راح يسوي عندهم تجمع بالكربون داخل الرئه، راح يدخل بالجهاز التنفسي، او المدخنين لمده طويله، او من عوادم السيارات وغيرها. طبعا احنا كليتنا all of us have carbon particle in our lungs, all of us, but the percent is different from one to another. يعني كليتنا عندنا نسبة معينة من الكربون بالرئة مالتنا، بس تختلف من واحد لآخر. بس you have to know، لازم تعرف الانثراكوسيس. So define anethrocosis. Anethrocosis is a black discoloration of lung tissue due to carbon pigment deposition. This is an example of exogenous pigment deposition inside the lung. Full stop. طلاب لازم تعرف إنه الكربون هو exogenous pigment تيجي من خارج الجسم، تدخل إلى الجسم ما يقدر يحللها، تبقى داخل الجسم وتسوي دامج. بالنهاية راح تسوي تليف اللي هو الفايبروسيس. السكند example هو tattooing. هي exogenous pigment. أوكي. يعني هو pigment insert into the skin. It will be taken by the dermal macrophage. تعرفون التاتوينج؟ أوكي، هذا التاتو أوكي هو exogenous pigment insert by the needle and it will be taken by the macrophage in the dermis. طبعا الامount also different from يعني الشخص اللي from person to another according to the amount of the pigment enter into the body. تاتوينج تعرفوا طلاب هو صبغة تدخل داخل الجسم، وهو صبغة خارجية وتتجمع داخل الجسم بالماكروفيج مال طبقة الديرمس. So now we finished exogenous pigment. Number 1 الكربون، وأهم شيء you have to know الانثراكوسيس. ونمبر 2 التاتوينج. And you know التاتوينج is exogenous pigment also enter into the body from outside. Now endogenous pigment. We finished the exogenous. Endogenous pigment يعني pigments formed inside the body during life, يعني not from outside. الفيرست هو Lipofusing pigment. Okay, now we studied this pigment in which topic? Previously, we studied briefly this pigment. In which topic I talked about this. أنا حكيت عن Lipofusing pigment بيا موضوع. Who remember that؟ من يتذكر؟ شلون يعني؟ من أول واحد جاوب لي؟ هو ناتج الغذاء الحاصل داخل الجسم دكتور. بالضبط، هو الجواب اتروفي. بس
بس من اول واحد جاوبني؟ رقية عيسى. اوكي ما يخالف، اعطيني اسمك. ابراهيم مجيد حمد. عبد المجيد. ابراهيم مجيد حمد. اوكي يعني ابراهيم مجيد، تمام. وزميلتك شنو اسمك يعني؟ رقية عيسى. رقية. رقية عيسى. رقية تمام يعني بالضبط. ثاني مشاركة. يلا شنو اسمك؟ مصطفى عبد السميع. تمام حبيبي دكتور. تدلل. اوكي مصطفى عبد السميع، تمام. طلاب you remember بالاتروفي؟ so this pigment is called brown atrophy or called aging pigment. Aging pigment. This pigment is composed of lipid and protein. Okay, lipofusing pigment is not injurious to the cell. Okay, what's the importance of this? It's a sign of injury, mostly seen in the heart or liver. It's yellow-brown inside the cytoplasm, perinuclear داخل السيتوبلازم قرب النواة. So كsummary, lipofusing pigment, you have to know the followings. Lipofusing pigment is number one, aging pigment, يعني seen once the cell get older, يعني seen in old age person. Why? Or we call it brown atrophy. Why? This pigment is composed of lipid and protein. It is harmless to the cell, cause nothing to the cell. What is its importance? Its importance that this cell suffer from stress or injury during its life, but it not reach into the level of death. This pigment mainly seen بالheart or liver, inside the cytoplasm, near the nucleus. So let's see. This is طبعا ال pigment. طبعا this is myocardial muscle. You can see here, this is the nucleus and this is the pigment. This is another nucleus. This is طبعا electron microscope, and this is the pigment inside cytoplasm near the nucleus. It's seen here بالlight microscope and seen بالelectron microscope. So it means that lipofusing pigment is we call it brown atrophy, or we call it aging pigment. Okay, it indicates that this pigment is seen in aging. In aging, يعني in old age patient or person. Why? Because it represents lipid and protein. It indicates that this cell suffer from stress or suffer from injury. Which type of injury? هو reversible, because the cell is not reached into the state of death. Okay, now it causes nothing to the cell. يعني it's harmless. Okay, it's seen in heart liver, inside the cytoplasm, near the nucleus. طلاب البيجمنت الأولى هي lipofusing pigment. هاي البيجمنت نشوفها من تكبر الخلية، يعني معناها هي بتكون من ليبيد وبروتين. يعني هاي من نشوفها بالخلية خاصة بالهارت، يعني تعطي انديكيشن انه هاي الخلية عانت من انجري او عانت من ستريس، بس ما وصلت الى مرحلة الوفاة. لذلك هي ما تسوي اي شيء للخلية، ما تأذيها. بس من نشوفها احنا داخل الخلية موقعها بالسيتوبلازم قرب النواة، يعني تعطينا دليل انه هاي الخلية تعرضت الى ستريس، بس ما وصلت الى مرحلة الوفاة خلاص. زين. السكند هو الهيموسيدرين. كسمري الهيموسيدرين هو هيموغلوبين ديرايفد جولدن يلو براون. اوكي، يعني هي عباره عن يعني تعرفون الهيموغلوبين هو هيم والجلوبين، الجلوبين هو البروتين والهيم هو الايرون. لذلك هي هيموسيدرين هو هيموغلوبين ديرايفد بيجمنت.
والكلر مالتها هو yellow brown. يعني once you have for example a local accumulation of iron after hemorrhage, يعني bruise for example after trauma, there will be lysis of RBC, release of hemoglobin which contain iron, so it will be deposit. So when there is systemic overload of iron, we call it hemosiderosis. يعني there will be an increase بالiron, different system. Okay, mainly the liver or heart, like this. You can see this brown color deposition of hemosiderin or iron. Under light microscope, this is the hemosiderin pigment. Okay, now the difficulty here in our job, how we know this is hemosiderin and not lipofusing. I said a lipofusing here, you can see lipofusing here yellow brown. Okay, yellow brown. Or hemosiderin yellow brown. How I know this is hemosiderin, not lipofusing? By using a special stain. We call it Prussian blue stain. From its name, this stain will give blue color with iron. You can see this is blue color. It indicates that this is iron. Now, what are the causes of hemosiderosis? يعني systemic increase بالiron. When there is increase absorption of iron or impaired metabolism or utilization of iron, or in hemolytic anemia, يعني there will be RBC lysis, or when there is excessive blood transfusion, يعني increase the number of RBC. When there is a condition we call it hemochromatosis, when systemic overload is associated with damage, especially in liver or pancreas. When it's damage to the liver, it will cause cirrhosis. We will study that in the second semester. Cirrhosis يعني fibrosis, or damage to the pancreas, which end in diabetes mellitus. So let's give a summary. So the second endogenous pigment هو الهيموسيدرين. هيموسيدرين يعني iron, mainly derived from hemoglobin. والhemoglobin were present بالRBC. So hemosiderin is iron, is a hemoglobin derived pigment. So يعني main source of this pigment is the RBC, red blood cells. So whenever there is lysis, breakdown of RBC, or when there is localized area of a trauma, rupture of blood vessel, hemorrhage, RBC outside the blood vessel, so there will be lysis of RBC, so there will be hemosiderin. In certain conditions, we have systemic hemosiderosis, يعني systemic overload with iron, يعني there will be multi organs or system in the body contain high amount of iron. We call it hemosiderosis. If this hemosiderosis, يعني high iron associated with damage, we call it hemochromatosis, يعني it is the end stage. If hemosiderosis with damage, يعني hemochromatosis seen in liver, which will end in cirrhosis or fibrosis, or if it is seen in pancreas, it causes damage to the pancreatic tissue, damage to the cells which produce insulin, which will end in diabetic patient. What are the causes of an increase in iron, which will end in hemosiderosis? When there is an increase in absorption of iron, or when there is abnormal utilization or metabolism of iron, or when there is hemolytic anemia, يعني there will be lysis of RBC in anemic patient, or when there is excess amount of blood transfusion, which will end in an increase in RBC. طلاب الهيموسيدرين هاي الصبغة هي تجينا من RBC، كرات الدم الحمراء، وميلي من الهيموغلوبين. تعرفون الهيموغلوبين؟ الجلوبين هو بروتين، والهيم هو الايرون.
يعني هسه مثلا من يصير عندك مثلا يعني اصابه يعني بجلدك راح تشوف اكو نزيف داخلي. اوكي، هذا اللون الاحمر هو خلايا الدم الحمراء، يسموه بليدنج. سو اول شيء راح تكون احمر، بعدين راح تشوف لونها يتغير الى الاصفر اخضر كذا كذا. هذا معناه تحلل الار بي سي وخروج الهيموغلوبين. الايرون او الهيموسيدرين ممكن يتجمع بزياده بانسجه الجسم، اكثر شيء بالليفر والبنكرياس لاسباب هوايه. ممكن بزياده الامتصاص او الميتابوليزم يعني يتخربط، او حالات النسف الدموي تتحلل كريات الدم الحمراء تعطينا الهيموغلوبين الهيموسيدرين، او بحاله الاخيره اللي هي واحد ياخذ يعني تعويض دم فيصير عنده زياده بالهيموغلوبين والايرون. لما السيستميك هيموسيدروسيس يصير ويا دامج، يعني الايرون يعني زياده يعني بصوره مو طبيعيه وتسوي دامج للتشو، راح نسميها هنا مو سيستميك هيموسيدروسيس، راح نسميها سيستميك هيموكروماتوسيس. شنو هيموكروماتوسيس؟ يعني ايرون اوفرلود ويا دامج، راح يسوي دامج الى يعني تلف بالانسجه الجسم. اذا هو بالليفر فراح يسوي عندنا سيروسيس يعني فايبروسيس يعني تليف بالكبد. واذا هو بالبنكرياس راح يسوي عندنا داء السكري. اوكي، ناو اللاست بيجمنت هي الميلانين. الميلانين تعرفون الميلانين هي براون بيجمنت. هاي الميلانين. اوكي، this is the melanin nevus. اوكي، الشامه او خال. اوكي، this is nevus. هاي الميلانين بيجمنت deposition. So in the cell of the dermis or in the epidermis. This is brown pigment هو الميلانين pigment. صبغة الميلانين. So in summary, the pigments we have the exogenous pigment. الexogenous pigment يعني from outside اللي هو الكربون والتاتوينج. والendogenous pigment هي 3: الليبوفيوزين بيجمنت والهيموسيدرين بيجمنت والميلانين بيجمنت. الليبوفيوزين بيجمنت هو البراون اتروفي، هو الايجنج بيجمنت، هو الليبيدول بروتين، هو yellow brown okay and seen inside the cytoplasm near the nucleus. وبالنسبه للهيموسيدرين هي hemoglobin derived. How I differentiate, how I know this is hemosiderin is by doing the Prussian blue stain. Okay, Prussian blue stain which will give blue color with hemosiderin. طلاب شلون نميز انه هاي هيموسيدرين؟ عندنا صبغه خاصه راح تصبغ الايرون او الهيموسيدرين باللون الازرق، وهذه نسميها بروشيان بلو ستين. اوكي، بروشيان بلو ستين هي تصبغ الهيموسيدرين ازرق لونه. والميلانين بيجمنت سين ان شو اسمه بالنيفس. اوكي، now الكالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن يعني deposition of calcium with little amount of iron, magnesium. Two types of calcification. Number 1, dystrophic. Number 2, metastatic. Number 1, dystrophic calcification seen in destroyed or in dying tissue, يعني in necrosis with normal serum calcium. Okay. الميكروسكوب الكالسيوم will appear as basophilic يعني blue in color. Okay, granules. Or grossly or macroscopically it appear as white granules. Okay, it appear as white granules.
So this is calcification. Okay. Grossly, it appear as white. Under light microscope, it appear as blue in color. There is a condition we call it Samoma body. Samoma body. طبعا this indicates deposition of calcium, okay, in a certain pattern, lamellar pattern, rounded, okay, around a nidus of necrotic cells seen in certain tumors. Example, thyroid papillary carcinoma, والmeningioma, والserous cystadenocarcinoma of the ovary. السكند هو الميتاستاتيك calcification. It's seen in normal tissue but with hypercalcemia. Example بالhyperparathyroidism. طلاب, I will repeat. This topic is calcification. Calcification means deposition of calcium with a few iron and magnesium. Two types of calcification. Number one, dystrophic, seen in necrotic or dead tissue, while metastatic seen in normal tissue. Second point, a dystrophic seen in tissue with the normal level of calcium, while metastatic calcification seen in hypercalcemia, يعني high calcium level. Example here, we can see it in for example, atherosclerosis or Samoma body tumor. Example of metastatic seen in hyperparathyroidism. Grossly, both of them appear white in color. Microscopically, appear as blue in color. So, calcification enumerates differences between dystrophic and metastatic. A dystrophic, number one, seen from its name, dystrophic يعني in destroyed, in dying or necrotic tissue, while metastatic seen in normal tissue. Second point, a dystrophic calcification, a level of calcium is normal, while metastatic calcification, there will be high level of calcium, hypercalcemia. Example of dystrophic calcification, calcium deposition بالatherosclerosis or Samoma body in a tumor, while metastatic calcification in hyperparathyroidism. Grossly, both of them appear white, while microscopically it appear blue in color. طلب أسان حكيت على الكالسيفيكيشن، يعني تجمع الكالسيوم بالخلية. عندنا نوعين، الديستروفيك والميتاستاتيك. الديستروفيك نشوفه بالديت تشو، لكن الميتاستاتيك راح نشوفه بالنورمال. الديستروفيك الليفل يعني مال الكالسيوم طبيعي، بينما بالميتاستاتيك الليفل مال الكالسيوم عندنا يعني عالي. example بالديستروفيك كالسيفيكيشن راح نشوفه بحالة الأثيروسكليروسيس، لو بقسم من الأورام اللي احنا نسميها هاي التجمع مال الكالسيوم مثل دوائر صغيرة، راح نسميها الساموما بادي. لكن بالميتاستاتيك كالسيفيكيشن احنا راح نشوفها بالحالة الهايبر باراثايروديزم، زيادة بالباراثايرويد هرمون. يعني هاي الفروقات كلش مهمة. So the last topic today هو الأميلويد. So a few points about the amyloid طلاب. الأميلويد هو pathological protein deposit in tissue، طبعا between the cells.
هو protein, so it will appear as pink structureless material. To make sure that this is protein amyloid, we use Congo red stain. الاميلويد, there will be an abnormal بالstructure, بالfolding of a protein. So that's why it will be deposited and cannot be removed. طلاب, الاميلويد هو abnormal protein. I will repeat. الاميلويد is abnormal protein. Deposit in tissue, not inside the cell, between the cells. Why it will be deposit? Because there will be abnormal بالfolding بالstructure of a protein, so it cannot be removed. How we diagnose الاميلويد? By Congo red stain, صبغة الكونغو ريد. طلاب, الاميلويد هو بروتين, بس هذا البروتين هو abnormal بالستركتشر مالته, يتجمع بين الخلايا مو داخل الخلية. شلون نشخصه؟ بالكونغو ريد ستين, صبغة الكونغو ريد. هاي, this is الكونغو ريد, it give red in color with the amyloid. How we diagnose the amyloid? By Congo red stain, it will give red color with amyloid. How many types of amyloid we have? We have 3 types. AL والAA والA beta. AL يعني amyloid light chain. Light chain of what? Of immunoglobulin. يعني related to plasma cell. Whenever there is abnormal plasma cell, tumor or any abnormal plasma cell, if we find this type of amyloid, AL, it means that this is related to plasma cells. Why? Because it produced from the plasma cells and it's يعني part of immunoglobulin or part of the antibody. السكند هو AA, الاميلويد associated. This is produced from the liver after inflammation. Example, tuberculosis. The last والmost common هو A beta, which seen in Alzheimer patient due to deposition in the brain as a plugs or plates around the blood vessel, which is responsible for the Alzheimer disease. يعني one of the theories which said that Alzheimer disease, that this dementia and loss of memory, etc., 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 because of amyloid. Deposition of amyloid around the blood vessel in the brain will cause this problem. So we finish our lecture. So I will give a summary for the amyloid. طلاب, الاميلويد هو protein, بس هو pathological protein. Where is the problem بالاميلويد? البروبلم بالستركتشر مال protein. There will be abnormality بالfolding of a protein. So the protein will be deposition and cannot be removed. So it will cause different abnormalities in the tissue. How we can diagnose this protein is by Congo red stain. How many types of this protein? We have of amyloid, we have the AL والAA والA beta. AL يعني amyloid light chain. What does this indicate? يعني amyloid light chain of the immunoglobulin, which is produced from plasma cells. So whenever there is problem with plasma cells, for example, a tumor, there will be an increase in the light chain protein amyloid, so it will cause problem. السكند هو AA يعني الاميلويد associated protein, which is produced from the liver after chronic inflammation.
Okay, example tuberculosis. Lastly, A beta seen in the brain around the blood vessel in Alzheimer disease. طبعا مثل ما قلت الاميلويد هو يعني بروتين، بس المشكله بالفولدنج مال البروتين هذا، بالتركيبه مالته، بالستركتشر. 3 انواع من هذا الاميلويد. الاول الاي ال، يعني اللايت تشين مال الاميونوجلوبولين مال البلازما سيلز، هذا الاي ال. الاي اي هو مال الليفر. بعد الانفلاميشن راح يصير عندنا هذا النوع من الاميلويد. والاخير الاي بيتا، هذا نشوفه بجماعه الالزهايمر ديزيز، دول جماعه الديمنشيا والفقدان الذاكره والخرف. اوكي، معناه هذا الاميلويد يسبب بمشاكل بعد تكوينه بالجسم. اوكي, this is just what included in the theory lecture. Any question regarding theory lecture?